Okay, so I'm going to start by showing the sensitivity analysis tool, which you can find in the DSAT shell under Accessories. Начнем наш разговор с инструмента по анализу чувствительности, который у нас находится в основной оболочке приложения DSAT в разделе Accessories, то есть приложения или дополнительные функции. I open sensitivity analysis. Открываем, значит, кликаем на инструменте Sensitivity Analysis. And I'm going to scroll down under the crop selection. I'm going to scroll down to wheat. Значит, выбираем в выпадающем списке культур пшеницу. And the way the sensitivity analysis tool works is that it will work on one treatment at a time. Go ahead. Значит, вот этот инструмент по анализу чувствительности, он работает только с одним сортом одновременно. Okay, I'm going to start with the CAAL 1504 experiment that we created. This is a hypothetical experiment near Almaty, Kazakhstan. Извините, не с одной культурой, а с одним экспериментом. Да? Так вот, это эксперимент, который мы с вами создали, CAAL 1504, это у нас как где-то участок находится недалеко от Алматы. And I'm going to look at the sensitivity on a non-stressed, the most non-stressed treatment we have, which is the irrigated high nitrogen. И, как говорилось ранее, я посмотрю, то есть прогоню эксперимент, который соответствует состоянию наименьшего стресса, то есть когда у нас и воды, и азота хватает. And then I'm going to select under genetics in the left menu, I'm going to select genetic coefficients. Значит, в меню слева в закладке генетика я выбираю, вот сейчас вы видите, генетические коэффициенты. So this, the way the sensitivity analysis tool works, it's a one at a time change. So I'm going to change the values of one single genetic parameter at a time. И, как я уже говорила, и как мой коллега, профессор Джеред говорил, нужно менять все это вручную, и я буду менять один параметр за один раз. So it starts with my template cultivar being the default cultivar for wheat, which is the one that we had selected for that Almaty experiment. И, значит, мы используем так называемый образец или модельный сорт. Это у нас, он называется default. Мы его выбрали в самом начале для нашего участка под Алматой. But you can see we have a pull-down menu and we can choose any of the cultivars, but I'm going to stay with the default wheat cultivar. Вы видите, что этих сортов несколько, но мы не будем менять, остаемся на дефолте, то есть по умолчанию. Okay, so I'm going to start out with the first cultivar being the P1V. This is a phenology cultivar. Начну с первого сорта и первой характеристики. Is this a coefficient? P1V affects the vernalization, the effects of vernalization on phenology. Is this a coefficient or a cultivar? So P1V is a cultivar parameter. It's a coefficient. Да, то есть начнем с первого параметра, с первого коэффициента, это P1V. Okay, and we can see that it has a minimum value of 0, a maximum value of 60, and these are the values of the various cultivars that we have in the DSAT cultivar file. И мы видим, что минимальное значение этого коэффициента может быть 0, и вот тут у нас представлены значения этого коэффициента для различных сортов, которые встроены в DSAT. Okay, so we're going to look at a range of values. I'm going to start with a value of 0.
И нам нужно проанализировать целую последовательность I'm going значений. to increment by 10 and go through 6 iterations. Так, и значит наш диапазон значений, да, допустимых значений или разброс значений, он у нас будет от 0 до 10 с шагом, извините, нет, он будет начинаться, наш диапазон будет начинаться с 0, с шагом в 10 единиц, будет 6 повторений. So this will go through the full range of values from 0 to 60, which is the minimum and the maximum that's shown in the file. И то же самое будет выполнено по всем значениям от минимального, то есть 0, до максимального 60, по всем сортам. This last variable that we can change is just the number of decimal places that is written to the file. So this allows us to control that. I'm just going to set it to 0. И последний параметр, который мы можем поменять, это количество знаков после запятой, которые будут записываться в файл. Мы можем контролировать их количество. Я здесь ставлю 0. Okay, now I click Go. Нажимаем кнопку Go, то есть... And you can see that the sensitivity analysis tool has created from the inputs I gave it a range of values from 0 to 60 with increments of 10. И вы видите, что инструмент по анализу чувствительности создал 7 файлов на основании той информации, которую я предоставила ему, то есть от минимального нулевого значения до максимального 60. Okay, so it's going to start with this one irrigated high nitrogen treatment, but it's going to create 7 treatments for that using different values of this P1V cultivar parameter. И то есть программа начнет работать с вот этим минимальным значением, но could you, I think... Yeah, so it will, so there will be, the P1V values are going to be different. Yes, there's 7, so we're going to create a file X with 7 treatments. Each treatment will call a different cultivar in this generated cultivar file, and each of those cultivars will have a different value of P1V. То есть программа создаст 7 файлов, в которых будут содержаться данные по 7 экспериментам со значениями, которые скорректированы разными коэффициентами P1V. Okay, so we want to be able to visually compare, and also using some least squares analysis and other statistics, we want to compare the outputs of these with our measured experimental data. So I'm going to click this box, and that's going to bring the experimental data for this one treatment into our analyses. И, как уже говорилось ранее, важна сама возможность сопоставить спрогнозированные данные с наблюденными. И это можно сделать как графически, так и статистически. Соответственно, я вот здесь кликаю кнопочку, ставлю галочку Copy Experimental Data, то есть наблюденные или экспериментальные данные будут также скопированы в этот файл. Okay, and now I'm going to create the experiment. Создаем эксперимент. And now if I want to view the experiment that it just created, I can see that here, that this is the file X that it just created based on these 7 values of P1V. И вот мы видим наш файл X, который был создан для 7 значений P1V. Okay, and let's run the model. Прогоняем модель. And let's see what we get for an output. I'm first going to plot
the values so we can see them visually with plant grow. But then I also want to look at the statistics with evaluate that out. Я в первую очередь хочу посмотреть, как это графически выглядит. И, соответственно, вот здесь выбираю формат Plant Grow Out, то есть это это позволит нам графически отобразить данные, но потом посмотрим, как и в цифровом, в статистическом виде это все выглядит. I don't know how to give that focus. Here we go. Okay, so I'm going to select all of my cultivars and let's just look. Все сорта, которые у меня были. Let's look at, let's look at harvest product weight because I want to look at the timing. И выбираю вес собранного урожая. And I click next to plot. Или собранный продукт. Okay, so we have 7 different lines. These are using the 7 different values of that P1V coefficient. И вот у нас мы видим на графике 7 разных кривых, которые соответствуют разным значениям коэффициента P1V. And we have only one observed value because what we're looking for is that value of P1V, which is the closest to that which was observed in the field. И, к сожалению, у нас наблюденных данных только вот одна точка, она представлена точкой, и она здесь для того, чтобы мы могли сопоставить как различные коэффициенты, то есть различные значения коэффициента P1V влияют на нашу модель. And you can see that it is somewhere between the first and the second value, somewhere between 0 and 10 would be, it seems to be the optimum value for P1V. И мы видим, что наше наблюденное значение, оно находится между первыми двумя кривыми, которые соответствуют минимальному значению коэффициента P1V, то есть нулевому, и значению P1V 10. And if you recall, the original value in that default cultivar for P1V was 5, which is halfway between these two simulations. So I think we had a pretty good value to begin with. Ну и если вы помните, у нас по умолчанию для P1V значение было задано 5, что, в общем-то, и сейчас мы получаем подтверждение, что мы изначально сделали достаточно хорошее предположение по оптимальному значению этого коэффициента. Okay, I'm gonna close out of GBuild and go back to my sensitivity analysis. Возвращаемся в инструмент по анализу. Okay, and go back to the analysis. Выбираем. And this time I want to look at the evaluate that out. Сейчас посмотрим, как это все выглядит, что нам даст использование программы приложения evaluate.out. And I will plot that again with GBuild. Опять же, построим график в GBuild. And so in this case, I'm going to look at the anthesis date. Let's just look at anthesis date. And I'm going to select all runs. Давайте посмотрим на дату цветения. Выбираем все прогоны. And I'm going to click next. Okay, so we see that, all right, so what we have is the simulated data on the x-axis, and we have the observed data on the y-axis. So the observed data is always the same. Вот мы видим, значит, по оси X у нас наблюденные данные, по оси Y смоделированные данные. У нас наблюденные данные остаются одними и теми же на протяжении всего периода, то есть вот они поэтому в одну линию расположены горизонтально. And so what we're looking for is a value that's as close to possible as this one-to-one line, right? So we want the simulated and observed to be exactly the same, which would be somewhere in here.
Ну и нам нужно найти точку, где значения наблюденных данных и смоделированных, они максимально приближены. Это примерно где-то вот в этом районе будет. So what I should do now is run this again using values between 0 and 10, and I can get an even closer estimation of what that parameter should be by zeroing in on this part of the parameter space. Ну и сейчас, что мне нужно сделать, это сделать еще один прогон по значениям от 0 до, вот, до 10, да, и более детально посмотреть на значения, которые будут в этом диапазоне. And we can also look at the statistics for this. Также можем посмотреть на это все в виде таблицы. This doesn't give me what I thought I was going to get. I can't see the minimum. Okay, I thought I would get one for each treatment here, but I'm not seeing that. Это не совсем то, что я хотела увидеть, но... Okay. Okay. Garrett, do you want to comment here? Maybe. Yeah, the problem is that evaluated out combines all of them, so we cannot use evaluated out to determine the best coefficient. So the procedure would be to use the time series data to do that? Yeah. Mm-hmm. Okay. I want to show that because that was kind of an important point that I don't think we've shown that before. So I'm going to close here and go back to plantgrow.out. Так, вернемся к нашему файлу plantgrow.out. And plot that again with gbuild. Там не очень вышло у Шерил показать, как выглядит графически, и поэтому она пробует другой путь, другой способ. And let's again pick the yield. Выбираем урожай, или собранный урожай, точнее. And now I'm going to look at the statistics here. И посмотрим на нашу статистику, на таблицу. So this is where we can look at the minimum root mean square error and see which of these treatments gives us the best estimation of yield. Именно вот здесь вот колонка у нас RMSI, это средняя, минимальная среднеквадратичная ошибка, и можем посмотреть, какой же из коэффициентов лучшие результаты дает. Okay, and we can see that it's the value of 10, but again, I would go back and rerun it between 0 and 10 and see if I can fine tune that a bit. Но я бы на самом деле еще один раз прогнала, то есть сделала еще один прогон вот для диапазона от 0 до 10, для того, чтобы уточнить значение коэффициента еще больше. Okay, so I think I'll pause here and see if there are any questions or see if Garrett of Acton would like to add anything. Ну, на этом я, наверное, пока что прервусь. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы или комментарии, или, может быть, Джеред или доктор Шелли хотят что-то сказать? No, I think, yeah, this is somewhat critical and also somewhat challenging, so in order to come up with the best value. Ну, да, профессор Хугенбум говорит, что это действительно очень важный этап работы, и он повлияет на результаты всех последующих работ. Okay, any questions from anybody? Может быть, вопросы из аудитории какие-то есть? Okay. I hope that means it's crystal clear. Я надеюсь, что вашим молчанием вы говорите, что вам все понятно и все. Okay, so the idea now is that you would go through and try it with the next cultivar parameter and then march through all of the phenology before starting the growth parameters.
И, в общем, ту же самую работу нужно сделать по каждому коэффициенту, который имеет отношение к фенологии, и после этого уже перейти к генетическим коэффициентам. And perhaps I'll show one more. So let's look at the P1D, which I'm not remembering what the definition of P1D is. So Garrett, That was photoperiod sensitivity. Okay, thank you. This is the P1D is the photoperiod sensitivity. And we can see that it varies from 0 to 200. This is the minimum and maximum. Так, ну, может быть, я покажу еще раз, как это работает с другим коэффициентом. Следующий фенологический коэффициент – это у нас P1D. Этот коэффициент регулирует значение или корректирует значение чувствительности, отражает чувствительность к фотопериоду. Our default cultivar has a value of 75, but we're going to vary it between 0 and 200 and see if that value is optimal. Вообще нашему сорту, который по умолчанию мы используем, соответствует значение коэффициента P1D, это у нас 75, но мы посмотрим на разброс значений в диапазоне от 0 до 200. Okay, so I'm going to start with a value of 0. Итак, начнем с нулевого значения, то есть наш диапазон начинается с 0, шаг 25. And go increment that by values of 25. And we'll do 8 iterations of that. Количество повторений 8 или количество циклов. And click go. And now we can see that we start with 0 and go through 200, which is that full range of values for that parameter. И вот мы видим, у нас получилось 9 экспериментов, которые позволяют нам проанализировать все значения от 0 минимального значения до 200 максимального значения. Okay, I'll create the experiment. Создаем эксперимент. And run the model. Прогоняем модель. And open Plant Grow again with gbuild. Открываем Plant Grow, используя gbuild. And let's look again at the harvest weight. Посмотрим на вес, на массу собранного урожая. Okay, so in this case, we also see a variation of responses to photoperiod for that one treatment in that 1 year. Мы здесь также видим определенную разбежку, да, по значениям по собранному урожаю в тот год. And if we look at the statistics here, we get, let's see, we get a minimum at a value of, I don't remember what that value was. It would have been 50. So our minimum is that third value that we tried. Минимальная средняя квадратичная ошибка у нас соответствует третьему значению. Это у нас получается 50. Actually, the minimum. P1D это 50. Yeah, actually, the minimum is the fifth value. А, нет, не третьему, пятому значению. Okay, so in this way, you can go through each of the cultivar parameters and one by one, try to optimize the values for your data and for your observed data. Вот таким образом можно работать по каждому коэффициенту, по каждому из сортов, интересующих вас культур, для того, чтобы их скорректировать и выбрать оптимальные значения коэффициентов. And in this case, we're using just one treatment and just 1 year. That is not the best. We hope to have more than 1 year of data, more than one location if you can, but you use what you have.
Но в данном случае, вы понимаете, мы используем данные только по одному участку и только по одному году. И это далеко от идеала, конечно. Лучше, если в вашем распоряжении будут данные по нескольким участкам и по нескольким годам. Okay, so I think I'll move on and show the glue tool now, but let's again pause and see if anybody has any questions. So do you want to show on how to actually update a cultivar coefficient file with the new values? Sure, yeah. Yeah, so, okay, so let me show how you would modify the cultivar file. If you had optimized those parameters, how are you going to introduce that into the DSAT cultivar file? А теперь позвольте мне показать, ну вот вы получили, да, какие-то значения, вы решаете, что это оптимальные значения коэффициентов, как их внести в файл в самой оболочке DSA. Okay, so I'm back in the DSAT shell now, and I've expanded under data, genetics, cereals, and I'm going to go to wheat. Я, как видите, вернулась в основную нашу программу DSAT, выбрала закладку «Данные» или папку «Данные». Далее у меня я выбрала генетику по зерновым культурам и внутри зерновых культур выбрала пшеницу. Okay, and what I'm interested in is the series wheat cultivar. И меня интересуют данные по озимой пшенице. То есть файл по озимой пшенице. So I'm going to right click on that file and view the file. Нажимаю на этом файле, видите, кликаю правой мышкой кнопки, появляется функция View File, то есть просмотреть файл. This brings it up in Notepad. Этот файл открывается в блокноте. So in this case, my default cultivar is default. And so I'm going to copy that and make a new version of it. So I've just copied using Control-C and I pasted using Control-V. Я вот, видите, создала copy-paste, скопировала строку default, это мой сорт по умолчанию, и вставила еще одну такую же строку. Извините, I'm going to give it a new name. I'm going to call it CA0001. Я только изменю название этого сорта, вот так и назову его, CA301. So I chose CA for Carrick, and this is our first cultivar. CA это у нас Редса, Карак по-английски, и первый наш, да? I give it a name. And we start out with exactly the same parameters as we had, but as we run through the optimization, we take the values that we obtained from the lowest root mean square error. And let's say that for this one, our optimum was 6.5. Okay, so I just changed the value here in this file. И вы видите, что мы начинаем работу с изначальных значений, которые у нас были, да? Но мы уже провели какую-то работу, и, скажем, у нас коэффициент, мы его уточнили, он у нас 6,5, его значение оптимальное. And I think this one, I don't remember exactly, but I think it was, 125 was the optimum that we got. И если я помню, следующее значение, которое мы получили, оптимальное было 125. So we didn't look at, sorry, go ahead. No. So we didn't look at the rest of the parameters, but you would be able to modify those values in turn in the same way. Но мы корректировку других значений коэффициентов не проводили. То есть вот таким образом прогоняется модель, получается какое-то значение, вставляется в файл таким образом меняется, и так по каждому коэффициенту
Okay, so I'm going to save this file. Я сохраняю этот файл. And now when I go back to the DSAT shell and I refresh, Нажимаю кнопку «Обновить» в основной оболочке DSAT. I can see that our test cultivar is there. И мы видим, что наш вот этот вот сорт, который мы создали, то есть вот эти новые данные, они уже отражаются в этом файле. So let's go back to the sensitivity analysis and see how that compares to the original value or the original cultivar. Давайте вернемся в приложение по чувствительности, посмотрим, насколько это все отражает. Okay, so I've chosen the exact same treatment that we were looking at before. Условия или ситуацию в реальной среде. Я выбираю ту же самую культуру, пшеницу, и оптимальные условия. Да? То есть это у нас с поливом, и у нас 120 килограмм азотных удобрений. То есть всего хватает. And in this case, I want to compare two cultivars. So I'm going to choose, instead of genetic coefficients, I'm going to choose the cultivar. I'm going to choose the whole cultivar comparison. И здесь, например, я хочу не генетические коэффициенты сопоставить, сравнить, а сам сорт уже в целом. And I'm going to choose the default and the new one that we just created. И вот я выбираю два сорта. Первый из них это дефолт, то есть по умолчанию, который у нас был изначально, а второй это тот, который мы только что создали. And just for fun, I also have this cultivar that a colleague of mine calibrated from data in the literature, and it's from North Kazakhstan, but let's just see how that does. И просто ради забавы, скажем так, еще один выберем сорт. Этот сорт, одна моя коллега откалибровала сорт по умолчанию на основании данных в литературе, которые она собрала по какому-то сорту пшеницы, который произрастает, то есть который выращивают на севере Казахстана. And click go. I'm going to copy experimental data and create an experiment. Создаем эксперимент, копируем наши экспериментальные данные, то есть мы вносим наблюденные данные в файл А. And run the model. Прогоняем модель. And let's look at plant grow.out. И посмотрим, что у нас получилось. Ooh. Oh, that's interesting. Why did I get so many? Okay, I'm sorry. I'm going to go back and do that over. I shouldn't have this many cultivars. Sorry about that. То есть такого количества вариантов у нас не должно быть. И Шерил сейчас вот с Джерритом обсуждали, что этого не может быть. Почему так много? I had this one checked. Вот еще у нас одна галочка стояла, поэтому. Okay, sorry about that. I'm gonna let me do Прошу that over прощения. again. Сейчас все повторим, восстановим. That's better. Ну вот сейчас получше. Okay, so let's now look at the harvest product or the yield. Опять же, смотрим на наш собранный урожай. And now we see the effect of the three different cultivars. So this is the North Kazakhstan. That would not be appropriate for this particular experiment. Значит, мы видим три кривые. Вот самая нижняя, которую я сейчас выделила, она соответствует вот этому сорту северного Казахстана.
The red one is the default where we started, and the pink one is the modified. Значит, красная – это у нас наш сорт по умолчанию, а розовая кривая – это вот это скорректированное значение. So it looks to me like the final yield is a little bit better for the modified one, but maybe the timing was better for our original cultivar. Ну и что касается того, как соотносятся наши кривые и результаты модели, мы видим, что по урожаю, наверное, лучше вот этот скорректированный работает коэффициент, но что касается продолжительности вегетационного периода, то все-таки нужно брать значение по умолчанию. Okay. So we could also look at the anthesis date and compare that and decide, which of the two is more favorable. But we also have all those other cultivar parameters that need to be optimized. Но мы также можем скорректировать, посмотреть, что происходит у нас с датой цветения, и также скорректировать наш коэффициент. Но у нас еще очень много других коэффициентов по сортам, с которыми нам тоже нужно провести, которые тоже должны подвергнуться корректировке. Okay, so that is the general principle. Are there any questions about the procedures that I've shown? Ну, вот таким образом примерно выглядит работа по настройке, по поиску оптимальных значений коэффициентов. Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть? Okay. Again, it's crystal clear. Опять вопросов нет, значит, все понятно.